Less where we're at. Окей. Макс, можешь, пожалуйста, показать? Картинку? Ну да. Да, конечно. Дастин посмотрел, но пока еще, наверное, посмотрел, но пока еще ничего, никакого фидбэка не давал. Отправил. All right, so you can take a look at the chat. Okay. Okay. So, I would say this is closer. Definitely for instance, if you notice the reflections and stuff coming off of the countertop, that part right now looks really pixelated, as well as I know he probably doesn't have the final materials for the refrigerator. I could say that looks quite fake at the moment, and probably also the wood on the back of the peninsula, which is the very front. Yep. Those are the areas that I immediately look at and say they need work. Okay, so let me just Okay. so that I don't have to Sure. only translate everything. I'm gonna share my screen and then I'm just gonna draw them out for Max. Yeah. Or I can even share. How about I share? Oh, okay. Here, let me share because I have it open as well. Oh, here, yeah. You keep that open. That's perfect. This way I can draw. Okay. So this area, Mm-hmm. Basically these areas. Okay. I would say most likely all the lighting could use a little work. Even this could probably be more realistic. And then I don't know if there's one of these that's complete that we can just buy, but that looks a way too. I would say all the appliances, it might be helpful right now to put one that's just already done in temporarily, rather than spending any time on them, for all the appliances. Okay, where can we get these appliances? 3D. So there's a one called 3D Architectural 3D, which is free. But I think also Max knows of some other anything that's royalty free. But it has to be royalty free, and I want to know if he's pulling it somewhere other than Architectural 3D. Then please make sure he tells me what site they're from so I can verify the legal licensing on them. Okay, give me just a second. Так, по поводу картинки карандашиком он отрисовал то, что стоит обратить внимание, то есть вот эта часть, здесь цвет типа пиксельный, потом дерево, бока, то есть передние шкафчики нормально. Вот вопросы к вот этому дереву, да, боковому. Какие вопросы? Я не знаю, что туда ставить. Ага, окей, хорошо, сейчас задам. Вот, и по поводу техники, значит, чтобы мы не создавали и не отрисовывали всю эту технику сами, он попросил скачать модели готовые, допустим, с сайта там Architectural 3D, например, технику, которые в открытом доступе. Если ты будешь брать с какого-то другого сайта, то, пожалуйста, скажи, с какого, чтобы у Алана была возможность подтвердить, что это действительно в свободном доступе. Вот, что еще, по поводу, сказал, что свет можно немножко доработать, даже в частности вот здесь. Я сейчас спрошу по поводу дерева, что сюда вставлять, да? Да, уточни еще насчет рендера Gray, потому что у меня только встроенный Arnold рендер. Это, скажем так, максимум, что я из него вытащил. Если они хотят более лучшую реалистичность, мне нужно тогда, чтобы они купили Gray рендер. Я поняла, хорошо. Right, so 2 questions for Max. First one being, what type of wooden texture should be here instead of this one? So is it are we going for similar? The same as what's here. Okay. Значит, на боковушках такие же, как передние, but even for me, there's something. It might be the lighting of the room, but even the cabinets are
to me are missing a little something. I can't put my finger on it. I believe it's just the lighting from the room. So and we discussed possibly like creating a natural light like window over in this area, maybe to give it a little bit more realism. Could help if we create another light source. Okay. But yeah, the wood texture itself should be the same as this. Okay. All right. And I didn't point this out earlier. Also, you can see how bad this reflection in the lighting source here is as well. So this. Okay. Yeah. All right. And another question before I translate everything that has been said right now. So Max only has the Arnold render set up. Okay. And he says that in order, this is, well, not the maximum, but pretty close to what Arnold render can do. Okay. And he was wondering about the possibility of getting the V-Ray. Yeah, so I can get a V-Ray. We have, so the concern is that we need it pretty much right away. The concern is they send out a dongle. It's like almost like a USB drive that has the software on it. Oh, okay. So, all right. I don't know if it would be quicker that today I need maybe the office address, and I might just have Dustin like immediately mail the dongle he has, because I have a feeling V-Ray won't even send the device directly to Ukraine. Okay. So. All right. Yeah. Okay. I'll give me a moment. I'm gonna try to get it there by Monday. But can you guys actually message me the exact address for the office? Sure thing. Okay. В общем, смотри, по поводу дерева, значит, дерево такое же, как на передних шкафчиках. Вопрос, как бы повторюсь, вопрос к свету, то есть, насколько я понимаю, раньше обсуждалась возможность добавления, допустим, сюда окна природного света, чтобы как бы свет смотрелся более естественно, потому что на данном этапе здесь и, в частности, вот в отражении на полу, типа свет выглядит как-то не так. Вот, по поводу V-Ray, значит, смысл в том, что они свое как бы программное обеспечение предоставляют исключительно на флешках, скажем так, на физических штуках. Значит, мы должны предоставить почтовый наш адрес, вот, и Алан попросит Дастина выслать эту штуку как можно скорее, чтобы она у тебя была. Ну, то есть надо подождать, пока она физически почтой дойдет, потому что это не то, на что там можно дать ссылочку, скачать, купить и так далее. Вот, так что это мы сделаем. Вот, по поводу шкафчиков, Алан затрудняется сказать, что именно, как бы там, чего там не хватает или что не так. Он говорит, ну, скорее всего, это из-за света. То есть пока не хватает чуть-чуть реалистичности шкафчикам, ну, скорее всего, из-за света. Это из-за... Что? Это из-за рендера, да? So the lighting problem is because of the Arnold render. Okay. So we will change the wood here. That's no problem. Okay. But the lighting will probably will most likely be fixed as soon as we have the V-Ray. Okay. All right. So a question about like the current scene that we have and the necessity of the window. That's like my personal question. So at this point, are we gonna wait for the V-Ray to get here, and then we're gonna see if we need that window, or should we create that window? And I mean, I think we could work on everything else first, and then once we run out of other things to make as good as we can, we could probably start at least putting the window in place into the new model. Yeah, I mean, even little things that I notice if I'm trying to look at this from like a photorealistic point of view, currently you don't see any of like, and I know this is a marble texture here. I think even with the lighting, you would most likely see at least a little bit of that texture
even if it's just like tiny little bits, you know. Мгм. I don't think it's even visible at all, which tells me that the quality is just not high enough, which I can tell also because of here. Like there's, you know, As far as quality goes, it is the render. yeah, it's the renders, the capabilities of Arnold Render. Okay. So So our task before, so I'll send you our mailing address. okay. In the meantime, while V-Ray is getting here, we are basically changing the wood, right? Yep. Okay. Changing the wood, fixing, you know, all the reflections, getting appliances that look completely real. He doesn't have to do them himself. Yeah. I would also, by the way, these that are gold, don't make. I mean, like I know he made these, but like make them silver to match the rest. Okay, give me. A small thing, but Okay. See, and I'm just like taking notes for myself. Okay. В общем, пока к нам будет ехать Вирей, значит, ну, я тебе это все, если хочешь, даже в таску распишу в жире. Значит, мы заменяем дерево на шкафах, мы вставляем уже как бы готовую технику, которую мы скачиваем, ну, предпочтительно с Architectural 3D. Меняем цвет краника на серебристый, потому что у нас все серебристое, а краник золотой. То есть краник очень классный. По умолчанию идет как под медь получается. То есть они бывают вроде бы серебристые, но я не видел их серебристые. Ну я понимаю, просто типа в общую картину всего... Просто поставить другой можно кран поставить. Не такой, а серебристый кран можно поставить. Ага, хорошо, ну окей, хорошо. Ну то есть, короче, поменять кран, чтобы он по стилистике подходил. Вот, и попробовать поработать со светом в том, как бы, с тем, что есть, вот, но это пока не приедет Вирей, а дальше уже будут другие задачи. Окей, да? Есть вопросы? Как мне готовить модели из этого Architectural 3D? Нужно ли мне их дорабатывать или что-то с ними делать? Question, should the appliances that Max will get from Architectural 3D, should he be working on them or just shove them in? I would say if they need work once he puts them in, okay. I mean, but I want to save him as much work as possible. Okay. So that's the idea. В общем, идея заключается в том, чтобы ты как можно меньше времени, ну, как бы тратил, ну, точнее, то время, которое ты тратил, было максимально полезным. Соответственно, значит, ты качаешь модели, их вставляешь, если они выглядят уродски, то тогда только дорабатывать. Но сразу начинать с доработки всей этой техники не нужно. Понятно. Окей? Alright? Что-то еще? Да нет. Okay, so we do not have any further questions. Okay. All right. Well, fair enough. Yeah, I thought I gave also one other site. I think it was called Bimbo. I'll look into it and I'll send Max a thing. There's another one where a ton of the manufacturers actually put like Bimbo? I think it's called Bimbo. I have to look at it. I don't. Okay. It was just told by Moen was the one that told me about it. So you might find a lot of like free resources there as well. All right. Okay. Thank you so much. Thank you. No worries. I'll be sticking around today. Okay. On mute, so don't mind me. Sounds good. All right. Thanks, Max. Thanks, Kate. Thank you. Artem, let's get you